ukabiruka inyuma uvuga uti bya bindi byaratunganye nimugaruke ubahebe ntabwo bazagaruka. Niyo mpamvu mukwiye kubifata nk'ibintu biremeye. Izi nama ziba hano, abantu bava hirya no hino, ni ukuvuga ngo hari akantu bababonamo. Ako kantu rero mugakuze aho kugira ngo kabacike katabacika, hatangiye kugaragara akantu nimudashyiramo imbaraga ngo niba kara urumuri rutoya rugira rutya rugeraho rungana kuriya, murareba ari atari uko ryase kakaguma gahunyeza bihunyeza mubiveho, mugaragaze bibe bya bindi nanavugaga bihera kuba unapologetic of being who you are, of doing what is right, and going forward. Kangerageze mpinire ku bindi bikeya nshaka kuvuga ibijyanye n'umutekano. Naratangira kujya bijyanye n'umutekano birambuye, kambanze mbabwire ikintu kimwe. Uru Rwanda rwacu Boss mumeze mute? Ni sawa. Ako mbona wajya ntabwo wafunguye se? Boss hari hafunze ariko tuhita tuhafungura. Kutazanye imodoka yawe se? Imodoka yanjye igira ikibazo hano imbere y'iwanyu. Mukanisha ise yijyana mu igaraje. Hari n'ukubera akantu kazamuka kari hari. Kubera iki mwagashyize? Nibwo mushaka kuzatumira mu modoka muyica. Boss wihangane manager ndamubwira azakahakura. Oya rwose ntago mbikunze. Ntago muri kwerekana ubunyamwuga. Cyangwa mutubwira ahantu hanyu ntituzagaruka. Boss mwihangane manager ndatamubwira byiteho rwose. Murambabaje. Boss ihangane. Ariko ngwino byo nukunda birahari. Tuhita tubigutunganyiriza kabisa. Sawa. Tugende nkweka wicara heza. Nanga muntu yawe. Gwiki? Ndio kubika abana bene kujya mutuba. Kumiro bagiye. Rwandebye rero mbona mu mwana. Mungana nkanjye. N'imyaka yanjye. Komeza kumvugisha menshi ndagusohora. Ubundi uri kujya. Akushana ngiye uri kubaza ngo ndi kujya. Uri kujya enye. Igitangaza kirimo kukubaza aho uri kujya ni iki? Uri kumbaza ibyo ureba. Je mukaba. Karafunze. Kandi mbona muri gukora. Yo haje nk'umuntu nkawe dutadufunga. So, uko kufite amafaranga yo kunywera? Imbere mu mufuka se. Ubwa mbere uje hasi. Ariko manager wanyu rero ahangaha ujye umubwira ajya baho uburere. Genda ubimwibwire. Genda unyereka aho nica. Amaso yakumara iki? Wajya ukanyireba. Oh my God. From Eastern Congo to Rwanda. This is normal. If they have to talk about any people at all, it is maybe displaced. Displaced, yeah, they can talk about, meaning those who are still in Eastern Congo, but displaced, maybe there is sympathy for those, a little bit. Ariko abambutse, those who are being forced, by the way, forced to cross the border and come here as refugees, to create a situation that in the end will find justification and may be accepted that actually those people should live there. It's like these are Rwandans who have returned home. So let them stay there. So in the end, they create some fact that we should contend with and accept. Really?
Well, if it wasn't for that we act reasonably, that we respect norms, international norms and laws and everything, and painfully accept this mess that is being created and hopefully waiting for some of those powerful people to address this matter. Maybe it would be right to actually create a situation where we push them back and those responsible should protect them. But so among those refugees, there are those who have been here for the last 22, now 23 years in a refugee camp. Well, those are like the years I spent in a refugee camp myself. So I know what it means. Myself, I spent those same years in a refugee camp. So, who is in charge of what? In this world, who now does what? Now there comes the Eastern Congo conflict as such. One, you try to do some research, do some inquiries, you do some intelligence. Rwanda did not in any way create this war that is happening in Eastern Congo. For me, I'm giving you a fact. Go and investigate and prove me wrong. Rwanda never got involved in starting this fighting that has happened in Eastern Congo. But with time, there has been an effort to actually make it our war. That we are the ones who started it. Over time, this is what has happened. Now, using what? If you see the combination of hate speech and the displacement of these people, you come to understand what actually was behind it. Maybe somebody thought they were being smart, and they thought that was the way to end the M23 problem, which was there in 2012, because there is ethnic cleansing, pushing these Tutsis to Rwanda to belong there because that's where they belong. And Kagame is a Tutsi, he's the president of Rwanda. Let them go and join their president. This is what is behind it. One time we had a meeting and we were having an argument with the leaders. And of course there was a contradiction in some of these people's argument. I asked specifically, I said, and that's that one responsible for Congo. I said, we are not going to address anything unless you come out clearly to tell us facts about the situation.
I asked him, I said, are these people in M23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese. Then he came out to say that he has in fact even openly talked about it. I think when he was in the US or UK, I don't remember what he said, that he came out and said it. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. So how do they become a problem? How do they become Rwanda's problem? I also asked him, I said, do you know when these people, the group that started this fighting, do you know where they came from? In fact, before he answered, the president of the country where they came from is the one who said it. He said, yeah, no, actually they came from, this man refused to solve their problems, and they decided to cross the border and go back where they belong. So then I asked him again, I said, so how do you keep associating Rwanda with this problem? I even asked him, I said, why did you the other day bomb our territory? Because they had been sharing with artillery, heavy artillery across the border onto our territory in Kinigi. There are people here who know it. I said, why? What are you doing? What do you want? And he just said, no, but this, they should go back. I said, go back where? Those who came here, they were about between 500 and 600 when they ran away on 2013. There are those who crossed and came here, about between 500 and 600 fighters with their arms. What we did, we put them in a camp in what is this, former Kibungo, Ngoma areas. That's why we put them as refugees. And we removed the arms, actually handed back the arms to government in Kinshasa. This they know, they can't even deny. They said they had wanted to solve the problem politically. They invited some of the leaders of this group, took them to Kinshasa, that they wanted to talk to them and resolve the problem. These people, the leaders of this group, went to Kinshasa. They are put in a hotel, spent 5 months without seeing anybody to talk to them until they left. Of course, they left heavy bills behind in the hotel. Nothing else. Now, but when you see, then you would see you saw in the statements of different organizations and so, blaming Rwanda for M23 conflict in Eastern Congo. I cannot tell you the reasons exactly why that would be happening. Now, but I would ask people so. You may associate us with M23. You may blame us for everything, M23. What do you say about FDLR that is in Eastern Congo for the last 30 years, more or less?
I thought even the forces, the UN forces that were put in Eastern Congo or in Congo were put there to actually address this problem and maybe other problems, but this one was the main one. But you've been there for decades. It has been so costly, but the problem is still there. And then some of them tried. The government said, no, they are not there, we don't have FDR, and then we would give them names. But these are the leaders, 1, 2, so and so and so and so and so. They are in this location. In fact, I one time told the president of DRC, no. I said, you don't know that these people are there in this place, that place, and they've been even manning roadblocks and they collect taxes. He says, so he remembered. he remembered that has been happening. So I said, so what are we talking about? You have FDLR who have taken over territories in Eastern Congo and are collecting taxes, and you are telling me they are not there? So anyway, when all this came to some point, and this war was raging, and this time it turned into where the government in Kinshasa wanted to, they mobilized the people, they thought they would now throw M23, push them into Rwanda. And this still remains, by the way, the aim. This is the goal. So I told our friends, these powerful friends of ours, I've even said it publicly, when it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help, I don't need permission from anybody. To do what we have to do to protect ourselves. I will say it in broad daylight. I have said it to those who matter in this problem. And that's what is going to happen. You go home, sleep, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. If anybody attempts, so ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Haba harimo umwuka. Umwuka, a balloon. A balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwa aho bigiye. Ntimugatinye ibitumbaraye. And I'm saying this, not only that. Ikindi nuko, where we have been, 30 years ago, there is nothing worse that can happen to us. Also,
That means if you ever put us in a situation where we have to think like it's going back to that time, then we have nothing to lose. We will fight like people have nothing to lose. And somebody will pay the price other than ourselves. You have seen, I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. So I cannot go, that's not us. But they learn something with time. They learn something that they made a big mistake. Absolutely, a big mistake. That's why I was telling the young people, happily who seem to be like in those years when we were still young. I've seen our young people they are really ready to fight for and defend this country. But we don't provoke any situation. We don't, in fact, we've even refused to be provoked. We are provoked and we ignore it for as long as it hasn't crossed a certain line. But the rest, these are just words, people talking and here and there, blaming us for everything and making us carry our own burden, but also other people's burden. No, we carry our own burden. We know our burden we have to carry, but making me carry somebody else's burden is going to be a problem. It's really going to be a problem. It won't happen. So, for the defense of this country, when we are right, when we are attacked, I don't ask anybody's permission, not at all. So the country is safe, is secure, and will always be. Those who are excited and because I'm told what you see happening in the West and then in the South, they are busy collecting the other poor Rwandans who went out making noise, and they are trying to turn them into some leaders in the future of this country. I'm not sure. I'm not sure because some of them either will be brought here by those people who are sent away. They will get tired of them and say, or I will go and collect them and bring them home and tell them how they were mistaken to live in the first place. So, Prime Minister, I think you have had enough time to write your speech. So I think
I'm going to invite you to. So I wish you a good year. I wish you happy life and many years ahead. So, asanteni sana. Mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ijambo ryuzuye impanuro riduhwitura kandi riduha icyerekezo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mwari mumaze kubitwemerera, a break? Thank you, sir. Thank you, sir. Iminota 10 mwabyumvise, tukwakwanye ntituyirenze. Niyo ngiyo ubundi dukomeze gahunda. Murakoze. cyari kuri Kigali Convention Center hari kubera inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19, umwanya mwiza ku banyarwanda wo kwisuzuma kureba ibyagezweho ariko kandi no kongera kureba ibitarakemuka kugira ngo bishakirwe ibisubizo. Divin Uwayo, turakomeje. Yego nibyo Gloria, ni ku nshuro ya 19 nkuko wari ubivuze, inama y'igihugu y'umushyikirano, bumwe mu buryo bw'umwimerere nyarwanda bwo kwishakamo ibisubizo. Turi kumwe na Ladislas Ngendahimana, akunda kudufasha mu gusesengura ariko ni n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Rariga. Ladislas, reka mpere ku kibazo cy'amatsiko. Ubu wowe ku giti cyawe niba ubyibuka, n'inshuro ya kangahe witabira umushyikirano? Umushyikirano natangiye kuwitabira mu mwaka wa 2008. Ubwo rero kuva mu 2008 uvanye mu mwaka wa 2020 na 2021, aho umushyikirano utabaye kubera icyorezo cya COVID-19, undi mushyikirano wose kuva mu 2008 kugeza ubu nagiye mwitabira. 2008 2024 ni umwe mu bantu nzi bitabiriye umushyikirano inshuro nyinshi. Ladislas, wenda wowe umushyikirano usobanura ute nk'umunyarwanda umwe mu bamaze kuwitabira inshuro zitari nkeya? Umushyikirano nk'umunyarwanda cyo navuga nuko ni urubuga ruhuza umukuru w'igihugu n'abaturage, kuko hari abayobozi ariko buriyo hari umukuru w'igihugu ubuyobozi babuhinduye isura. Umukuru w'igihugu yaharubwa igihugu cyose kiba gihari, none agahura n'abaturage. Ubundi rero tumenyereye ko tugira inteko z'abaturage ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge. Iyo tugeze mu mushyikirano rero navuga yuko ni nk'isura y'inteko y'abaturage ku rwego rw'igihugu, aho umukuru w'igihugu n'abaturage mu byiciro byose bahura bakaganira ku buzima bwabo, bakaganira ku bibazo biriho ariko ku buryo bukabije, ku buryo budasanzwe, bagafata imyanzuro yo gushaka ibisubizo. Hanyuma nanone iyi ni inshuro ya 19, ni ukuvuga ngo umushyikirano umaze kuba inshuro 18 zose, uyu munsi ni inshuro ya 19. Iyo urebye twavuze yuko ni umwanya mwiza ku gihugu kugira ngo barebe aho igihugu kigeze ariko nanone no gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo biba byaragiye bigaragara. Iyo urebye muri izo nshuro zose, uyu munsi turi ku ya 19, ubona ni nk'ibihe bibazo by'ingutu wibuka byagiye bikemurirwa cyangwa se bishakirwa igisubizo mu nama y'igihugu y'umushyikirano? Ibibazo bigenda byose byagiye biza muri gahunda, haba mu buryo bw'imiyoborere, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imibereho no kuvugurura za politiki ndetse no ku rwego rw'ububanyi n'amahanga. Byose usanga byaragiye bituruka mu mushyikirano, ariko nibuka nibura nko gutangiza gahunda z'uburezi bw'ibanze kuri bose, nibwo habaye gutekereza mu mushyikirano atari ko hari abana barimo guta amashuri kubera ko bajya kwiga kure, hari n'abatajya kwiga kubera yuko ibyumba by'amashuri ari bikeya, byagenda gute. Noneho hakavuka n'ikiguzi cy'uburezi cyari kiriho. Ndibuka nka gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ijya gutangira, icyo kintu cyaturutse mu mushyikirano. Hari n'ikindi kigize kuba hamaze kujyaho gahunda ya gira inka, ahabaye aho abayobozi bafashe inka zari zigenewe abatishoboye baragenda baraziha, aribwo bayita ngo gira inka muyobozi. Mu gihe cy'umushyikirano noneho nibwo habaye impinduka, noneho icyo gihe abayobozi bamwe baranafungwa, abandi bava mu nshingano kubera yuko bari barihaye izo nka kandi zari zigenewe abatishoboye.
icyo numva giheruka cya vuba cyane ni ikirebana n'inguzanyo ihabwa abatishoboye muri gahunda ya VUP byari mu mushyikirano mu 2019 nibwo hagaragaye ikintu cyo kuvuga ngo inguzanyo y'amafaranga ahabwa abatishoboye muri gahunda yo gutanga inguzanyo muri gahunda ya VUP bati inguzanyo batanga ziri ku kiguzi kiremereye. Icyo gihe habaye impaka nyinshi cyane mu mushyikirano. Icyo gihe nari mpari wari wabereye hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashyiraho n'itsinda riragenda rirabyiga. Nyuma yaho umushyikirano nibwo wavuyemo inyungu zivuye hafi kuri 20% zigera kuri 3% ku mwaka ari yariho uyu munsi. Icyo nicyo numva nibuka kiriho cyavuba ahangaha buri wese yakwibuka. Ariko hirya y'ibyo buriya na gahunda zo kubaka aya mavuriro yegereye abaturage zaje kuganirwaho mu rwego rw'ubuzima. Navuga yuko umushyikirano muri make wagiye urubuga rwo guhindura imibereho, guhindura ubukungu no guhindura uburyo bw'imiyoborere, kuko ni umwanya abayobozi bahura n'abaturage kandi buri wese akabazwa inshingano mu imureba. Abantu ukivuga ibyo kubazwa inshingano n'impinduka zagiye ziza, ngira ngo Gloria abantu ntago bakwibagirwa umwaka ushize ku kibazo cya One Stop Center ku bashoramari hano mu Rwanda. Radisilas, One Stop Center cyane cyane yo muri RDB, aho ngaho rwego rw'igihugu rw'iterambere, nibwo abikorera cyane cyane bagaragazaga bati ujya gushaka icyangombwa kimwe ukagomba kujya kuri Rwanda Standard Board, wajya ku kindi bati ujya muri Rwanda FDA, wajya mu kindi bati banza ujye gushaka yenda muri Minisiteri y'Ubuhinzi, cyangwa banza ujye gushaka mu kigo iki n'iki, mu gihe banza ujye mu kigo cy'ubutaka gushaka ibi. Umwanzuro wavuyemo icyo gihe ho ngiye kuvuga nkaho ndavuze ngo ni ugukubitana imitwe, aho buri wose arasobanura, ariko icyavuyemo mu minsi mikeya cyane nta n'icyumweru cyashize nibwo serivisi zigeze hafi kuri 20 zose zahurije hamwe mu rwego rw'igihugu rw'iterambere. Hari serivisi z'amazi, ari iz'amashanyarazi, ari iz'ubutaka, ari iz'ibyemezo by'ubucuruzi, ari iz'abinjira n'abasohoka mu buryo bumwe, iza notariya zo gusinya ibyemezo, n'izindi serivisi zose zirebana n'ishoramari zose zari hirya no hino, zari zimaze igihe kinini zinyanyagiritse. Ariko umushyikirano uheruka nibwo wafashe umwanzuro kandi tushyirwa mu bikorwa. Yego, kandi ngira ngo nawe warebye muri iyi salle turimo ya Kigali Convention Center, urabona ko si abanyarwanda gusa batuye inaha, ahubwo inama y'igihugu y'umushyikirano inakira abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Ibi biba bikwiye gusobanura iki cyane cyane ku munyarwanda uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, uruhare rwe muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano? Ku rwego rumeze rwo kuzana abari mu mahanga dukunda kwita diaspora, ariko buriya ntabwo abanyarwanda ntabwo baba muri diaspora, kuko buri icyo bita diaspora ni ukuvuga ngo hari urukuta ruba ruri hagati y'umuntu n'undi. Ntabwo rero abanyarwanda buriya baba muri diaspora, ahubwo abanyarwanda baba mu mahanga. Niho abanyarwanda bangwa mu Rwanda rw'iyo muraho. Nawe uravuga ngo ni intara ya gatandatu? Oya, no kuvuga ngo ni intara ya gatandatu nabwo buriya ni ibindi. Bushatse kuvuga ko hari intara ziri mu gihugu, koko buriya nuba mu mahanga byanze bikunze abafite imizi mu Rwanda. Hari intara, muri izi ntara enye dufite n'umujyi wa Kigali, yenda ishobora kuba intara ya gatandatu mu buryo bwa zone, ariko mu buryo bw'imiyoborere y'igihugu abari abanyarwanda bo mu mahanga nabo ni abanyarwanda bafite aho babarirwa mu ntara enye n'umujyi wa Kigali dufite. Ariko icyo nashaka kuvuga cyane ni uko kuba abanyarwanda bo mu mahanga nabo baba baje, ndetse n'abanyamahanga nabo baba mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, atari ababa mu Rwanda gusa, nabo bagatumirwa, bigaragaza ubumwe bw'u Rwanda, ubumwe bw'igihugu, ariko ubumwe noneho abenegihugu bafitanye n'ubuyobozi bwabo, koko ntabwo abo ngabo bahura kubera ko baturutse mu mahanga, bahura kubera yuko batumiwe n'umukuru w'igihugu. Iki kintu rero mu buryo bwo kubaka ubuyobozi buri wese buhuza abenegihugu bose kandi bagahura buri wese hirya no hino, burya ngo ubwenge burarahurwa. Ntabwo buriya abanyarwanda bahura kugira ngo baganire ku bibazo gusa, banahura kugira ngo baganire ku buzima bw'igihugu n'ukuntu igihugu cyakomeza gutera imbere mu isi ya none. Kuko isi ya none yabaye nk'umudugudu, ubwo ntabwo twakubaka u Rwanda nk'ikirwa. Abo banyamurwanda bari mu mahanga nabo buri wese aho yaturutse hirya no hino azana amakuru afite, azana ubumenyi afite, azana ibitekerezo, ndetse akanazana n'ibibazo biriyo, cyane cyane iyo bishobora kugira ingaruka ku gihugu, noneho bagahura n'umukuru w'igihugu. Nanjye ndi mu bishimira yuko muri abo ngabo ubu ngubu mba ndimo, tugahura twese tukavuga ngo u Rwanda ruvuye hehe, rugeze hehe, ruragana hehe, kugira ngo n'ibyo bibazo biba biri hirya no hino ku isi bitazabuza u Rwanda gukomeza kuba u Rwanda kandi rukomeza gutera imbere. Ukivuga ku banyarwanda baba mu mahanga, twibutse ko uyu mushyikirano ku nshuro ya 19 ubaye habura iminsi mikeya ngo habe na Rwanda Day,
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'abanyarwanda bamwe batumiwe bari hano mu mushyikirano, ariko ni n'abanyarwanda bitegura Rwanda Day muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku gushyikirana k'umukuru w'igihugu n'abanyarwanda bari mu gihugu ariko n'abari mu mahanga, mu gihe tubara imyaka 30 ku nshuro 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi, imyaka 30 igihugu kibohoye, byo urabihuza ute kuba habaye iyi mpurirane y'umushyikirano mu gihe mu minsi mikeya dufite n'iyo Rwanda Day muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Rwanda Day ni ukuvuga umunsi nyarwanda, ni ukuvana u Rwanda mu Rwanda rukabasanga aho bari. Ubu mu mushyikirano noneho aho bari baje mu Rwanda nyirizina ni u Rwanda rw'iyo rwahuye n'u Rwanda rw'ino. Navuga yuko hari ikintu cyitwa isura nyayo, ni ukuvuga ngo hari abanyarwanda bari mu mahanga batari mu Rwanda ku mpamvu zinyuranye, hari n'abatashoboye gutumirwa mu mushyikirano, ariko nibura bazitabira Rwanda Day. Kandi Rwanda Day burya nta nubwo hazamo abanyarwanda gusa, hazamo n'inshuti z'u Rwanda, hazamo n'abandi bose banabyifuza abo ari bo bose. Si no kuvuga ngo ni inshuti z'u Rwanda gusa, koko n'uwaba adakunda u Rwanda ariko ashatse kuza muri Rwanda Day ntabwo bamubuza. Icyo navuga rero ni uko kuba bigiye guhura gutya, nuko abo bakeya bari hano mu mushyikirano nibazahura n'abandi benshi bazahurira muri Rwanda Day muri Amerika, bazavuga bati i Kigali mu Rwanda twari turiyo mu byumweru 2 bishize, mu cyumweru gishize turimo kugana n'umukuru w'igihugu, dore ukuntu abenegihugu bari bameze, ariko noneho dore nibyo badusaba, dore nibyo natwe tubasaba, mureke duhuze ibi byerekezo byombi. U Rwanda rwo mu Rwanda ruradushakaho iki? Twebwe turi hano turarahura iki tujyana mu Rwanda kugira ngo u Rwanda rw'u Rwanda rukomeze rutere imbere. Ndumva rero ni ikintu gikomeye kuba uyu mushyikirano ubaye mu gihe hagiye kuba na Rwanda Day, no guhuza u Rwanda rw'iyo n'u Rwanda rw'ino kugira ngo u Rwanda rukomeze rwaguke kandi rutere imbere. Urakoze cyane Radislas. Ntitwasoza iki kiganiro turimo tugirana tutagarutse ku urubyiruko imbaraga z'igihugu. Iyo unarebye mu myanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 18 ubona bimwe mu bireba cyane urubyiruko harimo n'ibijyanye no gushyiraho ingamba zo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ngira ngo muri iyi minsi tumaze iminsi tubona gahunda ya Tunyweles. Ubwo ndagira ngo noneho turebe urubyiruko n'umushyikirano tubihurize hehe? Urubyiruko n'umushyikirano ntabwo nabishyira ku biyobyabwenge gusa. Ubu ngubu uyu mushyikirano ubaye muri Mutarama 2024, hashize imyaka 30 u Rwanda rwibohoye, ariko buriya nta nubwo rwibohoye, ahubwo u Rwanda rwarabohowe, kuko hari abatanze amaraso yabo, hari abatanze imbaraga zabo, hari abitanze kugira ngo u Rwanda rubashe kuba u Rwanda dufite uyu munsi, u Rwanda rutekanye, u Rwanda ruteye imbere, u Rwanda rufite ijambo ku rubuga rw'amahanga. Ntabwo ari u Rwanda rwibohoye ko kwibohora, ariko u Rwanda rwarabohowe kuko hari abatanze izo mbaraga zabo kandi bari urubyiruko. Urubyiruko rero muri uyu mushyikirano w'uyu munsi ndumva ari igihe cyo gusubiza amaso inyuma, kuko icyo gihe nanjye nari mu bantu batoya, koko ntagira n'imyaka 20, ariko urebye aho rugeze uyu munsi wavuga utari ko abitanze kiriya gihe imbaraga bari bafite bazivanye zituma uyu munsi bitashoboka. Ni ukuvuga rero ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma, ni igihe cyo kwibuka urwo rugendo rwabaye n'icyatumye urugamba rwo kubohora u Rwanda rubaho, ibyo bitambo bikabaho, ariko no kureba ukuntu u Rwanda rwagiye rwiyubaka mu myaka 30, rukaba ari u Rwanda rufite isura nshya, isura nziza, isura yubashywe mu ruhando mpuzamahanga. Urubyiruko rero ndumva umwihariko ukomeye ni ukuvuga ngo indangagaciro zatuyobora nk'urubyiruko ni izihe zatuma dushobora kubaka igihugu gifite imiyoborere myiza, igihugu gifite abaturage beza, igihugu gifite n'ubukungu butajegajega, kugira ngo myaka yenda 30 cyangwa irenze iri imbere u Rwanda dufite uyu munsi narwo ruzabe rwicaye ku meza y'icyubahiro ku rubuga mpuzamahanga. Radislas, reka tugushimire ku mwanya wawe uduhaye. Ubwo turakomeza kwifuriza nawe gukurikira umushyikirano neza. Nanjye ndabashimiye. Akoze cyane. Twibutsa ko ari televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira, ariko kandi umushyikirano ushobora no kuwukurikira kuri amashami yose ya RBA, televiziyo Rwanda, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ushobora gukurikira umushyikirano ku nshuro 19 mu buryo buri live.
nibyo iki ni igikorwa kiba cyahagurukije abanyarwanda aho bari hirya no hino mu gihugu mu ngeri zose. Twabivugaga mu kanya ko n'abari mu mahanga baba baje, rero ntabwo televiziyo Rwanda, ntabwo RBA twatangwa kubagezaho imirimo y'inama nk'iyi ngiyi ikemura ibibazo ariko ikanashimangira izo mbaraga abanyarwanda biyubatsemo kugira ngo hatagira igitakara. Turagaruka mu kanya kuko umushyikirano wo uracyakomeza. Gloria, uracyakomeje, reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza hamwe na televiziyo Rwanda.